Hello everyone, welcome back to YouTube channel. ఓకే, ఫస్ట్ ఆల్ అందరికి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. నా బైక్ రీసెంట్గానే సర్వీస్ అయిపోయింది. 3 వీక్స్ అయితే ఉంది సర్వీస్ అయిపోయి. ఓకే, నాకు సర్వీస్ కాస్ట్ ఓకే టోటల్ సర్వీస్ కాస్ట్ వచ్చే వరకు 1380 రూపీస్ అన్నీ కట్ ఆఫ్ చేసుకొని వచ్చే వరకు ఫ్రీ సర్వీస్ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ చేసి 1780 రూపీస్ వచ్చేసి 1780 రూపీస్ మనకు పడ్డది. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఎప్పుడంటే నెక్స్ట్ ఫ్రీ సర్వీస్ 5000 కిలోమీటర్స్కి 165 డేస్, 11,000 కిలోమీటర్స్ 365 డేస్ వరకు. ఇంకా మనకు ఫుల్ టైం ఉంది 5,000 కంప్లీట్ చేయడానికి. తొందర మనం రైడ్స్ చేసేయాలి. బయట టోబీ మస్తు కొడుతుంది, వీడియో అంతా పోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి బాక్స్ మొబైల్ హోల్డర్ కొన్నా ఆన్లైన్లో 400 రూపీస్ అంత పడ్డది నాకు. 3 వీక్స్ బ్యాక్ ఆర్డర్ పెట్టాను. నిన్న మొన్న న్యూ ఇయర్ రోజు చూస్తే బాక్స్ ఉన్నది. రూమ్ క్లీన్ చేద్దామని బాక్స్ దొరికింది నాకు. ఓకే, ఇది బైక్ మీద ఇన్స్టాల్ చేద్దాం మొబైల్ హోల్డర్. ఫ్లిప్కార్ట్లో దీని లింక్ కింద పెడతాను 400 రూపీస్లో. క్వాలిటీ అయితే ఓకే. చలో బైక్ వాటర్ వాష్ చేయాలి. చలో టోబీ చింపేస్తాను అదే చింపేస్తాను. టోబీలో పోదా కమా. బైక్ వాష్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, మొబైల్ హోల్డర్ మిడిల్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. చూడడానికి బాగానే ఉంది క్వాలిటీ. ఓకే, 250 రేంజ్లో ఓకే క్వాలిటీ అయితే. చలో ఇంతవరకు వీడియో అయిపోయింది. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.